Oi pessoal, tudo bem? Hoje, para quem não me conhece, eu sou Francisco da Família Ribeiro. E para vocês que já conhecem a gente, hoje nós temos uma novidade quentíssima. E é esse vídeo que eu vou trazer para vocês. O Eric está se formando, está se formando na faculdade. Caramba, já passou um tempão, né? Então, e aí o que está acontecendo? Hoje nós estamos indo para Chicago, levando as crianças, porque nós vamos na formatura do Eric. Então a gente vai mostrar todo o caminho e tudo. Por que o pessoal não está aqui? Bem, vou mostrar para vocês aqui rapidinho o que aconteceu. Oi pessoal, estávamos preparando já, saindo de casa, né, para ir para Chicago, lá para a formatura do Eric. E aí, ó, o que aconteceu? O que aconteceu? Fala. Fala alto. Tá machucando. Dor de barriga, barriga tá machucando. Aí tá onde que a gente tá agora? Na clínica. Daryl, ó, tá chamando, vamos lá. Agora a gente tem que esperar, né? A médica vir aqui pra ver o que tá vendo nessa barriga. Posso cair? Não, tem que ficar aí, que ela vai olhar você. Ah, é? Tá, vou esperar a médica vir, vamos lá. 2000 years later. Pois é, e aí o que aconteceu? A gente não tem como voltar mais. Os cachorros já estão em hotel. E a gente está indo agora para Chicago, são 16 horas de carro, vou tentar parar no caminho para poder dormir. E aí o Daryl, né, claro, ficou com dor de estômago, né, tá com dor de estômago desde ontem. Então eu tive que dar uma paradinha aqui no pediatra, e aí receitou uns remedinhos lá para ele. E aí a Raquel tá lá para trás, deitada lá atrás, o Ethan tá aqui, a Raquel tá lá atrás, tá fazendo massagem na barriga dele, tomando remédio, que é só uma dorzinha, ele tá com uma virose. E aí, vamos ver o que acontece. Então, vem com a gente que vai ser legal essa viagem. Vão ser fortes emoções, fortíssimas emoções. 16 horas com essas crianças, a Raquel, né? E aí o Eric nervoso lá também, porque ele tá doido pra gente chegar. E o moleque com dor de barriga. Então vamos nessa, vem com a gente. Eu preciso de ajuda. Oi pessoal, então... Falei pra vocês que iam ser fortes emoções. O que aconteceu? Infelizmente, o Daryl não conseguiu. Eu levei ele. Eu cheguei a sair de casa. Vamos lá, o que aconteceu? Eu saí de casa de manhã, né, ele tava sentindo um pouco de desconforto no estômago e tal. A gente achou que era uma bobagem, vontade de ir ao banheiro, que era. E acabou não sendo. E eu cheguei a andar quase 1h30 na direção de Chicago. E aí a gente resolveu voltar, levar ele no pediatra, né, como vocês viram aí. Eu falei, a pediatra falou que é um bugzinho, uma virosezinha de criança de escola. E que as crianças ali da redondeza, né, que aquela clínica atende, já tinham aparecido outras assim. Algumas ficam com diarreia e tal. No caso dele tava só com dor de estômago. E aquela dor que vem, dá uma dor forte, depois passa. Daqui a pouco dá uma dor forte de novo, depois passa. E aí ela passou um remedinho lá, aquele remedinho rosa, Pepso, que aqui chama Pepso, né? Pro estômago, e disse que ele ia melhorar, mas aí ele não melhorou. A gente achou não achou prudente, né, viajar com ele. Seriam 16 horas, isso sem parar, né, 16 horas até Chicago. Então a Raquel decidiu ficar em casa com as crianças. Eu voltei tudo novamente, a gente tentou andar um pouco ainda, chegamos a andar aí umas 2 horas, mas aí ele começou a sentir dor novamente, e a gente voltou para casa, eu deixei eles lá e tô indo. A gente não tá indo de avião, eu não expliquei isso, né? Porque o Eric vai fazer a graduação dele e ele tem que entregar o apartamento que ele mora, porque ele volta pra casa, acabou, né? A faculdade acabou. Então, eu tô indo pra lá de carro porque eu vou trazer as coisas na mudança dele também. Então a gente tem um carro grandão, que vocês podem ver. Ficou a cama ali atrás, talvez eu durma no caminho. Eu vou ter que dormir no caminho porque eu saí de casa, eram próximo das 3 da tarde. Eu tô vendo no GPS aqui que se eu for direto, sem parar pra nada, eu chego às 5h18 da manhã. Então, bastante tempo. Mas eu não vou fazer isso, é claro. Então, quando chegar mais ou menos na metade do caminho, um pouco mais, eu vou dar uma paradinha, vou dar uma descansada.
E amanhã eu continuo porque eu tô querendo fazer o seguinte, amanhã é sábado. Eu já liguei aqui pro Eric, meu plano é tentar chegar antes das 3, eu tenho uma reserva no Hotel Hilton lá às 3 horas, inclusive para quem acompanha a gente aí, pode até voltar, vou deixar no vídeo aqui, o dia que a gente foi conhecer a faculdade dele, foi o primeiro vídeo que a gente fez quando a gente foi lá em Chicago, há 4 anos atrás, que ele tava pra ir, a gente ficou nesse hotel, o hotel tem uma história bem legal, daqui a pouco eu conto pra vocês quando chegar lá. Então eu resolvi alugar, quer dizer, reservar lá no hotel para poder fechar no mesmo hotel, né? Ia ser legal, tá, com a família não deu, mas não tem problema, quando voltar a gente comemora, não tem problema nenhum, né? E outra coisa, eu tô pensando aqui também, e aí vou ver se eu consigo fazer, se não conseguir eu vou colocar aqui no vídeo, mas se não conseguir, aliás, se não conseguir eu coloco aqui no vídeo, mas se eu conseguir, é isso que eu quero dizer, eu vou transmitir a graduação do Daryl, ou do Daryl, olha aí, tá tanta criança que a gente esquece. Eu vou transmitir a graduação do Eric ao vivo aí pelo YouTube. Assim a família toda pode ver, os amigos, os seguidores, todo mundo pode acompanhar com a gente, tá bom? Então, deixa eu ir lá que eu tô dirigindo aqui e falando, isso não é legal. E daqui a pouquinho eu volto por aí, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Opa, pessoal, chegando em Chicago aqui, quer dizer, tô a 7,7 milhas, uns 10 quilômetros mais ou menos, alguma coisa parecida, lá do centro. E aí, para variar, né, as coisas não podem ser, já são 11h37 da manhã, já era pra estar lá com o Eric. Olha o engarrafamento animal que tá aqui, eu vou virar a câmera. Eu tô andando a 6 milhas por hora, 5 milhas por hora. Isso dá uns 10 quilômetros. 10 quilômetros por hora. Dá pra ir correndo, que se eu fosse correndo aqui é melhor. 2,000 years later. Cheguei em Chicago. Aê, ó o Eric. Agora a gente vai almoçar, não é isso? A gente vai almoçar, é. E aí daqui a pouco a gente tá indo lá pegar as coisas no apartamento do Eric, pra mudar ele. O caceta. Tá cedo. Mas mostra o trem ali passando agora. Chegando no quarto finalmente. Vamos ver aqui. Eu vou desligar o som dessa porra, tá? Lá vai todo mundo dormir, né? Tá um sonzinho ali de zen. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora tá sem som. Dá pra ver o mar ali, ó. Ah, é? Deixa eu ver. É, olha lá o mar. É mesmo, dá pra ver. É East West University. Legal. Será que é ali que o evento que vai ter? O quarto bem grande. Parece um bagulho de vento ali, ó. Um negócio Aonde? preto ali, ó. Não parece? Não, não é lá não. É lá perto do mar. É, vai ser pra lá. Talvez naquele prédio lá gigantesco, eu não sei. Legal. O outro explorando o quarto. Aí é pra comida. Ah, só... Você nunca ficou nesse hotel não, cara? Não. Esse hotel aqui é bom. Dá pra jogar bola aqui, ó. Ó, tem um bar aqui, velho. Tem um bar. Eu quero é isso. Cama. Uma bebidinha. Oi, pessoal. Já são 11 horas da manhã, já acordei. Lá fora tá, ó, tá um pouquinho nublado, mas tá quente. Tá quente não, né? Aqui em Chicago tá sempre um pouquinho frio. Mas aí tô preparando as coisas aqui. O Eric ainda tá dormindo, a gente não conseguiu dormir, aí ficou vendo filme da tarde. Eu já tô passando roupa. Passando as roupas aqui. Daqui a pouquinho a gente tá indo lá pra cerimônia. A cerimônia eu acho que é umas 3 da tarde, alguma coisa assim. Então
é isso. Daqui a pouquinho a gente tá lá, a gente vai almoçar. Vou dar um pulinho numa loja ali que tem que comprar um negocinho. E é isso. Vamos dar uma olhadinha lá fora? Do nada, cara. Chegando, né? Chegando. E aí? Era qual Você tem que ir no... acho que é 31st. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem, já cheguei aqui e... é um super teatro que tem aqui em Dallas. É um super teatro que tem aqui em Chicago. E daqui a pouquinho vai começar. O Eric foi lá pro lado dos formandos. A gente tirou algumas fotos com os amigos dele. E vai ser transmitido ao vivo pela internet. Então eu não vou transmitir ao vivo. Eu vou só filmar e depois eu coloco no vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Vamos ver um pouquinho? Based upon revenge, babies born, kingdom come. Crazy logic, cartoon characters look better when they're on the run. Did he drop the dime on his girlfriend? Say
want you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. When someone kicked you from the bus, when the grass was all it took, and now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Won't you please let me? Oh, but I was trying to let you go. But now since I see you in arms, yes I do now. Oh, baby, yeah, 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 yeah. Na 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 na. Trying to live without your love is one long sleepless night. Let me show you, boy, that I know wrong from right. Every street you walk on leaves your stains on the ground. Just follow me, boy. I didn't even want around. Let me tell you now, I'm running. All I need is one more chance. Won't you please let me? Oh, darling, I was glad to let you go. But now since I see you in arms, hey, hey. Oh, baby, give me one more chance. Para demostrarte que yo te quiero y te adoro, mi amor. I love the way you look, and I love the way you smile. Baby, come give me a chance. Oh, won't you stay a little while? Oh, baby, give me one more chance. Para demostrarte que yo te quiero y te adoro, mi amor. Entre todos los muchachos, para mí el más dichoso, con tu sonrisa sutil y tu carita hermosa. Chulo. Y dice, te quiero, mi amor. Te quiero sola conmigo. Y esta canción te lo suplico. Que te quiero sola conmigo. I'll always love you, mi amor. Que te quiero sola conmigo. Por eso te canto de corazón. Que te quiero sola conmigo. Toco tus labios, es lo que quiero yo. Que te quiero sola conmigo. Oh, baby, give me one more chance. Que te quiero sola conmigo. Escúchame bien lo que te digo. Que te quiero sola conmigo. Que te quiero solo conmigo. Quiero solo conmigo. Just give me one more chance. Que te quiero solo conmigo. Que te quiero solo conmigo. Que te quiero solo conmigo. I love you so. Que te quiero solo conmigo. Por eso te canto esta canción. Que te quiero solo conmigo. Que te quiero solo conmigo. Happy Mother's Day to all the mothers. This one's for my mama. Love you. I have climbed highest mountains. I have run
what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the feeling in the fingertips, and it burned like a fire, and it burned with desire. I have spoke with the tongue of angels. I have held the hand of the devil, and it was warm in the night, as cold as a stone. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. He will lift you higher and higher. He will pick you up with desire. He'll give us shelter from the storm. I believe in the kingdom come, and all the colors will bleed into one, bleed into one.
singing of the first verse of the Star Spangled Banner and lift every voice and sing. You can find the lyrics on page 10 of your program. Yes, this is a free version of the fitness program that Columbia College has. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of love, brave. Lift every voice and sing. Lift every voice and sing, till earth and heaven ring, ring with the harmonies of bliss. Lift every voice and sing a song, high as the listening skies. Let it resound loud as the rolling sea. Lift every voice and sing. Sing a song. Lift every voice and sing a song. Sing a song. Lift every voice and sing a song. Facing the rising sun of our new day begun. Let us march on, let us march on, till victory is won. We've been enjoying the performances by Columbia's student ensembles. Columbia College Chicago Commencement Choir, directed by Tiffany Monique Collar. Disco Lemonade, co-directed by Professor Collar and Nicholas Tremulous. The Columbia College Jazz Ensemble, directed by Scott Hall. The Fusion Ensemble, directed by Bill Boris, and the Latin Ensemble Showcase, directed by Donald Neal. The show is produced by music faculty member Joe Surqua and by 2012 alumnus Zach Berenstein. Graduating American Sign Language students are interpreting portions of today's ceremony for our deaf and hard of hearing guests, and our advertising, business, and entrepreneurship and public relations students have assisted with all aspects of event production. So this is a full-on student show. All told, around 100 students
are playing a part in this ceremony, either on stage or behind the scenes, which is great. A quick announcement that you may have also seen on the big screen behind me. In an effort to make commencement sensory accessible and inclusive, we have set aside a quiet room away from the ceremony for anyone present who may need it. Just ask an usher for directions. A limited number of sensory bags are available in the quiet room. Now, as many of you know, Friday was Manifest, and Manifest is Columbia's end-of-year showcase, and it's just amazing. It's so gratifying for faculty to see you all doing work in front of people you don't know and having these interactions, and it's ongoing, and it's part of just a glimpse of what's yet to come, as you know. Getting direct feedback and so on. So a team of students put a video together, alumni as well, from the various Manifest events, and then working late into the night, produced the packaged the video into what you're about to see, capturing the day's creativity and energy is one of my favorite parts of the ceremony. So let's take a look. Llego al escenario y ahora me pongo a cantar, contenta que ya por fin podemos empezar. Tengo mis tacones, mi vestido y mi labial, lista para ver a todos salir a bailar. Y tal vez tú no lo creas, pero voy a ser la estrella del lugar. No te dejes engañar. Vas a ver, vas a ver, vas a ver, ya vas a ver. Yo cumplo mis propios sueños, yo acepto mis propios premios. Vas a ver, vas a ver, vas a ver, ya vas a ver. Vas a ver que yo te enseño y te muestro lo que es bueno. Now on the stage, can you engage on with the show? Dancing to a rhythm that you probably don't know. Sepas que todo lo que hago es para mí. Y al final lo que importa es el esfuerzo que yo di. Working in my own shoes, locking my potential just to be. You'll see. Vas a ver, vas a ver, vas a ver, ya vas a ver. Yo cumplo mis propios sueños, yo acepto mis propios premios. Vas a ver, vas a ver, vas a ver, ya vas a ver. Vas a ver que yo te enseño y te muestro lo que es bueno. No esperes que me quite, que aquí me voy a quedar. Se te ríe, trae flores para todos mis amores. Vas a ver, vas a ver mi poder, y yo no lo digo por joder. Vas a ver, 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 vas a ver mi forma de ser. And I thank you for being here to bear witness to this very important moment in the lives of our students. With your permission,
I would like to address my remarks today directly to our graduates. Congratulations, graduates. Today, we honor you and your accomplishments and your choices and the sacrifices which helped you get here today. As we celebrate together, let us first acknowledge that though this day was achieved by your hard work and resilience, many other hands and hearts helped get you here. And so we salute the parents and grandparents and family members and friends and teachers who have lifted you up along the way. Now, I have been giving graduation speeches for a long time, and I have seen how the pressure of trying to present big, profound ideas at these celebrations tends to lead people to falter. For example, just a few years ago, I read that a very distinguished individual started their graduation remarks by saying, "Today is better than yesterday because you are graduating." I'm not doing that today. So, what I would like to do is to spend a few moments sharing with you an insight that I gained during the COVID years. No, this is not commentary about the necessity of in-person human interaction and of how much less vibrant our lives are when that is taken away from us, as was true during the height of the pandemic. I'm not talking about that. And this is not an observation about the fact that having experienced what we did, we now must accept that nothing about our lives or our plans is quite as certain as we might have imagined before the whole world came to a standstill. No, I'm not talking about that either. Actually, I'm talking about doing the dishes. Actually, I have always hated doing the dishes. Before I go any further, let me acknowledge there are individuals who wash dishes to make a living. This is necessary, important work, and it's not value. Let me also state that that fact is tied to the larger reality of inequities in our society. And let me also guess that some of you will take on the work of dismantling those systems of inequity as your life calling, and I salute you. But I'm not talking about that today. I'm talking about the household chore that most of us call doing the dishes. And as I have said, I have always hated doing the dishes. The first time I was a college president in Cambridge, Massachusetts, my dean, who was a very smart man, once told me he enjoyed doing the dishes. After that, I was never able to look at him the same way. How could anyone enjoy doing the dishes? College presidents spend a lot of time representing their institutions at events, receptions, parties, gatherings, meals, whether breakfast, lunch, or dinner. It can be overwhelming at times and definitely challenging for one's waistline. But the good news for me about that is no dishes. But when COVID-19 shut down, that all went away. No more restaurants, no more events, no more receptions, no more parties. Instead, a lot of eating at home and a lot of dishes. Apparently, in 18th century Venice, the Labia family would throw their dishes and cutlery out of the windows after a dinner party to show off their wealth. Now, I would have loved to do the same thing, but reality dictated that finally I started having to do the dishes. At the beginning, it was pure torture. But over time, I started realizing I actually didn't mind it that much. And in fact, as more time passed, I started finding it to be a somewhat soothing ritual. And increasingly, I found myself thinking about all sorts of things: soapy sponge in one hand, dirty dish in the other. Dirty dishes in the sink
became a visual and olfactory reminder of my food choices and the implications on my health and well-being, as well as my impact on our planet. Starting with a pile of dishes and ending with them put away in a clean sink reminded me that I had the ability, albeit in a small way, to create order from disorder. Waking up to a sink full of dirty dishes, on the other hand, was a visceral reminder of the consequences of my choices. In this case, to not have done them the night before. And I don't want to leave out the lesson about paying attention and being in the moment, because yes, along the way, I dropped and broke more than a few dishes and glasses when I let my concentration wander. As it turns out, doing the dishes became my almost daily minor victory over chaos, my own procrastination, and the distractions of a confusing world. And I came to see there was more to this than just clean dishes. Starting every day where you are, not where you want to be. Approaching the task with a clear sense of purpose. Getting it done, and having the persistence to get it done over and over again. Accepting the losses, learning the lesson, and moving on. I started to realize that doing the dishes had a lot in common with the realities of a committed creative practice. Who would have thought? Graduates, today is a celebration of your achievements and a validation of the power of your dreams. You've all been told your dreams will take you far. I believe that too. But my question is, how? The answer will be different for each of you. But one thing your stories will have in common is that progress along the journey to your most meaningful work and your most authentic practice will require focus and perseverance and resilience and your commitment to taking many seemingly small steps. The act of making progress is not glamorous. It's not even fun most of the time. Yes, there are those rare moments of inspiration where we leap forward, but they are the exception, not the rule. Class of 2023, as Columbia College Chicago graduates, I know that you will find ways to make this world better, more sustainable, more just, and more human. I also know, unfortunately, that inevitably you will also encounter moments where you feel stuck and overwhelmed by injustice, by lack of understanding, and by rejection. Because you are creatives, I know you will overcome these obstacles. But on those days when you need a reminder of your agency in your lives, take my advice. Do your dishes. All right, now it's time for me to send you off, as I do every year, with my simple rules for success. These have not changed since I started doing this, because regardless of the times, certain behaviors still matter. It's a list of 8. Don't worry, it doesn't take long. All right, here we go. Number 1. Be on time. I'm going to say that again. Be on time. Okay, this is simple. Be late, get passed over. That's how reality works. And no, your time is not more valuable than anyone else's time. All right, number 2. Do what you say you are going to do. Don't overpromise. If you can't do it, just say so. Unreliable people are forgotten very quickly. Number 3. Reach out to others constantly. The story of the self-made individual is a myth.
Actually, your opportunities will come because someone truly sees who you are and chooses to open a door for you. And the thing is, you never know who that someone is going to be. So build those networks. Number 4, listen. You may be interesting. In fact, I'm sure you are interesting, but you are not the only ones. And there is much to learn from people who are wiser and have more experience than you. Number 5, have compassion for others and do not be too quick to judge. Until you have walked in another's shoes, you don't have the right. Number 6, be grateful. Given all that we have, complaining, whining, and self-pity are inexcusable. Say thank you a lot. And if you want the expert level tip on this one, make it a habit to put your thanks in writing. I may be an old person, but that is not an old-fashioned idea. All right, number 7. Take full responsibility for your words, your actions, your choices, and their consequences. People who make excuses and who blame others are losers. So get it together, people. And then, number 8, do not tolerate injustice, whether it be racism or misogyny or homophobia or any hatred of the other. The Creator gave you a voice. Use it, speak up, and speak out. May you each have the fortitude to remain true to your inner voice. Never forget, being your most authentic selves will take you to your greatest success. So please, let your light shine. Let your voice be heard. Trust in the goodness of others and the bounty of the universe, and let your courage surface. Congratulations and good luck to all of you. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna
was Benj Pasek and Justin Paul's song, This Is Me, performed by Columbia College Chicago Commencement Choir and the Columbia College Chicago Jazz Ensemble. Let's please give them one more round of applause. I wanted to mention one thing, because we can't leave the non-singing art department folks out. But I had back to Dr. Kim's address, President Kim's, my stepson graduated in 2019 from creative writing. We always had trouble getting him to do his dishes, but he lived with an art student, also graduated. And he started doing his dishes because he was the only one in the house of 4 who was doing the dishes. And he took great pride in organizing. Actually, a lot of things changed. He got a job and started a master's program, so maybe you're onto something. That's good. In addition to the degrees that it confers on its graduates, Columbia College Chicago awards honorary degrees to individuals whose professional accomplishments, creative vision, and engagement with the world truly embody the college's ideals. We're awarding 2 such degrees this weekend at our commencement ceremonies. The honorees' biographies are printed on page 13 of your program. And again, it's quite profound to read sort of the collection of experiences that are there, and you're about to meet one of them. I would now like to ask Rosita Sands, Dean of the School of Fine and Performing Arts and Professor of Music, to introduce the distinguished former faculty member and her dear friend who received an honorary Doctor of Arts degree earlier today. Please welcome Rosita Sands. It is my great pleasure to introduce our speaker, Bobby Wilson. Thank you, Dr. Sands. You spoke those words just the way I dictated them to you. President Kim, Board of Trustees, esteemed colleagues, associates, honored guests, friends, families, spouses, and graduating class of 2023. Guys, spotlight on youth. I have something I want to share with you. I want to learn what life is for. I don't want much, I just want more. Ask what I want and I will sing. Let me have everything, everything. You should want everything too. Not only for you, but for every occupant on this planet. Now, I joined the faculty of Columbia College Chicago as an adjunct, co-teaching the chorus in 1981. I was 12, and it was before most of you were even born. I served under 4 presidents: Alexandrov, Duff, Carter, and Kim, 6 music department chairs, and more deans than I can even recall. I retired in 2020 as the coordinator of voice studies in the music department after 39 years on the faculty. That wears me out saying it. And it's longer than some marriages. And then in 2022, I was awarded Professor of Instruction Emerita, and I thought I couldn't be any prouder. But then Dr. Kim called me one night, and he said, "Bobby, I want you to do me a favor.
I thought he wanted me to sing something somewhere. But no, he said that he wanted to honor me. To receive an honorary doctorate is beyond words, and I am profoundly grateful. Now, before I go any further, I want to also say Happy Mother's Day to all of you who have played a supportive role in the lives of the graduates, not only as mothers, but fathers, aunts, uncles, siblings, friends, teachers, and mentors. Graduates, congratulations. You made the decision to attend college, and then you made the decision to stay in college. And now you have finally earned your degree. But what is the purpose of all that time and money that has been invested in this achievement? A better question might be, what is your purpose? Paulo Coelho, author of The Alchemist, says, if you really want to be happy, don't have a job, have a purpose. The whole world is your office. I'd like to expand on that a little bit by saying, as the creatives that you are, the whole world is your studio, your stage, your lab, your library, your canvas, and your classroom. I discovered that my purpose is to educate, share my knowledge and my experience. To entertain is to sing and act and make people laugh, and finally to enlighten, providing some spiritual insight. So speaking of spirituality, I started out singing, and I forgot to say, first giving honor to God. I was raised in the Baptist church, so we always had to honor that from which all our blessings flow. So now I continue by saying that when I teach, I share that knowledge. When I perform, I share my feelings. And when I motivate from my space of enlightenment, I share inspiration. Share, share, share. That's what we do. Sharing your creative ideas and talents with the world will help you define your purpose. But listen, don't do it for money, but also don't do it for free. As artists, we are often told you have to pay your dues. I think your student loans are dues enough. Family, the student loans are dues enough, right? Okay. So, family and friends, here is what you can do to continue to contribute to the success of your graduating student. Share your stories, the trials, the triumphs, the challenges, the accomplishments, because your how it used to be's can encourage and inspire. Graduates, you gotta ask questions, and you gotta listen. Film, write, edit, direct, produce your parents' and grandparents' stories, because it will help you refine your own story. Compose, sing, and play the music. Preserve and produce the art. Create virtual worlds of enhanced visual and oral experiences that chronicle the history makers and topics of your days. When your relatives share their stories, or if you're fortunate enough to read about your ancestors, you will recognize that you are here because of their resiliency. Wars, famines, Holocaust, hidden identities, and even slavery could not deter them. Mistrust and untruths can't deter you either. All more of you need to applaud for that.
The newsmakers, as well as the news reporters, have created a perfect storm for fear-mongering and the pointing of fingers. Don't be discouraged by these challenges. Where there is no exposure, there can be no expansion. Just as the word commencement implies, this is a beginning that allows you to impact the world through your creativity. I'd like to build a city and play the cello, play at Monte Carlo. I'd play Othello, move into the White House and paint it yellow, speak Portuguese and Dutch, and if it's not too much, I'd like to have the perfect twin, one who'd walk out as I came in. I'd like to grab that big brass ring, just so I can have everything, everything. Now, if you don't see it, then it's needed. Don't just upload, uplift. Eliminate beliefs in always and never and can't, and cultivate believing in possibilities of change. The world requires a new paradigm where everyone, everywhere is safe and supported and has equity, where you are free to choose who you love, where you live, and how you dress. Come on, respond. You know you don't want anybody telling you what you can wear. Where informed choices and raised voices allow everyone to exercise the right to choose, to marry, to vote, to worship, to entertain, and to have access to good schools and efficient health care. And while we're on the subject, how about some clean water for everybody? Where women are paid equally and parents are involved in the decisions regarding their children and their well-being, and those things are not decided by a group of legislators who are usually men. And where books aren't banned in schools and libraries, but assault weapons are. And where the government can't mess with Mickey Mouse. You have been lucky enough to cultivate relationships with your classmates from diverse backgrounds, traditions, and cultures to successfully co-create words and worlds of wonder. These relationships are your networks and support systems from your like-minded, talented friends. So, stay connected. They will be a constant reminder of what friendship is and what friends look like. When I was here at Columbia, I met students and colleagues who have become some of my closest friends. I had performance opportunities that took me around the country and around the world. I played with the best musicians in Chicago and shared stages with internationally known jazz and blues artists, most of whom I met through the Chicago Jazz Ensemble, previously in residence right here at Columbia. I had mentors like William Russo and Sheldon Patinkin, and I met the most talented young people, full of BS sometimes. You know who you are. But mostly full of bright ideas, high hopes, courage, and fortitude. The perfect foundation for that resiliency that got you here. When I look out at all of you, that's what I see.
Not the promise of tomorrow, but the intentions for today. May your intentions bring joy. Joy to your heart. May it nourish your soul and contribute to a world that works for everyone. Columbia College Chicago, I'm very proud to be associated with and honored by this institution. It confirms that I am fulfilling my purpose. So I will end by saying what I said at the end of each class, every semester, for almost 40 years. Thank you for allowing me to teach a little and learn a lot. Namaste. Of this distinction. By the authority vested in me by the Board of Trustees and upon the recommendation of our faculty, I hereby confer upon you the appropriate bachelor's degree and welcome you to the ranks of educated individuals with all of the rights, privileges, and responsibilities pertaining thereto. Congratulations to all of you. So you will be called forward by degree program, so be seated until then, especially if you have on heels. At this time, we would like to recognize those graduates who have distinguished themselves by their superior academic and creative accomplishments. Their names are listed in the program with an asterisk, and they wear a golden tassel on their mortarboard. We also wish to recognize the graduates of the college's honors program. They wear a gold honors stole over their academic robe. Finally, we wish to recognize those graduates who are veterans of the armed forces for their service to our country, and they wear a red, white, and blue cord over their academic robe. Dean Rosie Maya Kiona Hunter. Michael Andrew Breedlove. Gabriel Sotomayor. Christopher Jalen Womack. Brandon Scott Figueroa. Stephen K. Lasky. Nicholas Michael Trumillo. Denise Carrera. Jose Miguel Filafranco. Catherine Marie Joyner. Des J. Boyle. Gabrielle Williamson. Gilbert Alexander Meering. Sebastian Harold Ederson. Duncan F. McDonald. Eric Ribeiro. Nick Janopoulos. Tyler John Campo. Eric Louis Kirkstra. Harmony Devin Hawthorne. Joseph Daniel Posalesny.
Friends, this is your next to last opportunity to cheer so loud that we make sure they can hear us back in the loop. So, are you ready? Please join me in congratulating all those who have received bachelor's degrees today. One last thing. I just wanted to acknowledge Bobby mentioned Sheldon Patinkin. When I first came to Columbia College 20 plus years ago, he was so great at this podium, and oh my God, he would love it. Anyway, one last symbolic gesture. You're standing, that's good. There's this kind of thing about this left-right, so you got to figure that out. But it's, the tassel on this side, you want to move it to the other side, and guess what? That makes you graduate! It was that simple the whole time. You could have done that. You guys are amazing. Woo! So to everyone else in the audience, please remain in your seats until the stage party and the graduates have left the theater, and follow the graduates out the rear doors of the theater. Turn right, take the stairs, or escalator to the outdoor balcony overlooking the lakefront for photographs. It's really lovely. The lake is there. I shouldn't say that. I dare someone to jump in? No, I can't say that. You can re-enter the building and return to the main concourse and parking lot C at any time. To our graduates, families, and friends, thank you again for joining us on this wonderful special occasion. Happy Mother's Day. To the Columbia College class of 2023, congratulations. We are expecting great things from you. É isso aí, acabou. Vai ter que ir lá pegar o Eric. Espero que tenham gostado. Fui! Acabou? Acabou? Finalmente. E agora? E agora eu vou fazer o quê da vida? Trabalhar. Trabalhar. Não acabou porra nenhuma. Começou. Vai só começar, né? É mesmo, começou. E esse negócio fica batendo no meu olho. É, se formou já era. A gente tem que descer ali, ó, agora. Tu escutou? Eu sou viano? Aham. Alto pra caralho. Eu acho que a gente tem que descer agora. Aham, agora a gente vai embora. Agora nós temos descansar um pouco e mais 14 horas de carro até em casa, né? Pra voltar pra Dallas. Então é isso aí. Tá? Missão cumprida, né? Agora começou. Não, pior não é isso. que vai Eu vou te ser contar um difícil. negócio aqui. Eu deveria contar isso aqui ao vivo. Ao vivo não, aqui no vídeo, mas eu vou contar o seguinte pra você. Fiquei a cerimônia inteira chorando. Tá tudo tremendo, que eu chorei pra caramba. Chorou. Chorei. Chorou. Principalmente durante as músicas.
Filho, te amo. Eu também te amo, pai. Beijo. 2,000 years later. Então, pessoal, eu tô aqui em frente ao hotel que a gente tá ficando, é o Hilton aqui de Chicago. Esse hotel aqui é bem legal. Para quem acompanha a gente, vocês vão ver que a gente ficou aqui nesse hotel. A primeira vez que a gente veio aqui com o Eric, a gente veio conhecer não conhecer, na verdade conhecer, eu fiquei num outro hotelzinho, né, que eu não conhecia bem. Mas quando a gente veio para fazer a mudança dele, isso. E eu não sei se eu já botei o vídeo aqui para vocês num vídeo anterior, na parte anterior desse vídeo aqui, um link. Mas se não tiver, eu vou colocar aqui para vocês. E também vou colocar uma foto. A Raquel estava grávida do Daryl na época que a gente veio para cá. Ele tem uma piscina lá em cima, né, num dos últimos andares dele. Tem uma piscina gigante, enorme. O Daryl adorou na época, né, quando ele veio aqui. Ele estava bem pequenininho. E a nossa despedida aqui de Chicago, né? O Eric ficou aqui morando em Chicago 4 anos, né, durante a faculdade. E hoje ele acabou de se formar. A gente acabou de voltar da cerimônia. Vocês viram a cerimônia aí? Ou se não viram, eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. E foi bem legal. Tenho que confessar que eu passei a cerimônia inteira chorando. Ainda bem que E aí, esse hotel aqui é super curioso. Um hotel super maneiro, maravilhoso aqui. Não tô ganhando nada para fazer o comercial deles, mas vale a pena. É um hotel, eu nem sei se ele é 5 estrelas, eu acho que sim, mas é sensacional. A comida é ótima, os quartos, ele é muito maravilhoso, ele é bem localizado. Vocês podem ver que tem um parque aqui de Chicago. Tá vendo? Tem as bicicletinhas aqui de aluguel. Você pode simplesmente passar o seu cartão aqui e aí pega uma bicicletinha dessa elétrica e pode passear aí pro Chicago inteiro. É bem legal. E tem uma curiosidade, esse hotel aqui eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, quando a gente veio, mas pra quem não viu, eu vou falar novamente. Não sei se vocês estão conhecendo essa entradinha desse hotel. Dá uma olhada nele, dá uma boa olhada. Pra quem é cinéfilo feito eu, vocês vão lembrar que esse hotel aqui ele já participou já teve vários filmes de Hollywood que aconteceram nesse hotel, mas é bem famoso, um filme foi muito famoso aqui nessa entradinha, que é o filme O Fugitivo, aí em português pro Brasil, né? Fugitivo, eu acho que é Fugitivo em inglês, se eu não me engano, que é o famoso filme com o Harrison Ford, o Indiana Jones, nosso Indiana Jones, em que ele é o Dr. Kimball, né? Ele faz o papel do Dr. Kimball. E aí a esposa dele é morta porque ele tem uma trama, umas farmacêuticas, um negócio assim. E aí ela é morta por um cara sem braço, né? E ele é acusado da morte da esposa. A esposa dele morre, é claro, né? Ele é preso. E aí durante a ida dele para a prisão, o ônibus dele vira, ele foge. E ele passa o filme inteiro tentando provar a inocência. E o Tommy Lee Jones é o Marshall, é o policial que fica atrás dele, né? Os policiais ficam atrás dele o tempo inteiro. Então é um filme que a gente já passou em sessão da tarde, passa toda hora aí nos canais, é bem legal. E acontece aqui dentro desse hotel, né? Aqui a entradinha, a parte final do filme, né? Lá dentro, na lavanderia, né? Acontece lá no teto do hotel também, a cena final do filme, a parte da cena final, ele saindo aqui algemado, entrando no carro e tal, e o cara falando pra ele que sabe que ele não é o assassino. Então foi um hotel bem legal. Eu vou mostrar um pouquinho, só a entradinha aqui do hotel pra vocês, porque eu já mostrei isso no vídeo anterior. Mas é isso aí, gente. Obrigado por nos acompanharem. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um like também. E aí comenta o que vocês acham. Aqui que vocês podem ver, Chicago é a cidade do vento, já tá ventando. Tá bastante frio. E tá na hora de entrar, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a dirigir pra Dallas. E aí eu devo chegar lá, hoje é domingo, eu devo chegar em casa mais ou menos amanhã, lá pras 4 da tarde, alguma coisa assim. A gente vai sair daqui umas 2, 3 horas da manhã. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
23. É aquilo que eu falei, pessoal, olha aí. Fica uma televisãozinha aqui, falando um monte de coisas e tal. Não sei se vai dar tempo de chegar ao 23, mas... às vezes fica uma brincadeirinha falando dos filmes, né? Mas não deu tempo. Tudo bem. Chegamos. Vamos lá. Bom dia, pessoal! Bom dia! Então, olha só, a gente não conseguiu ir na formatura do Daryl, né? Do Eric. A gente não conseguiu ir na formatura do Eric, né? Porque... Pode cheese, mami. Tá bom. Porque o Daryl ficou dodói, né? Pegou uma virose. Mas o papai foi. É, eles chegam hoje à tarde. E a gente tá fazendo uma surpresa pra ele. Eu nem ia filmar porque eu tô um pouco chateada, triste. Ok, tô meio frustrada. Mas daí o Daryl pediu pra gente fazer, pra guardar de lembrança, né? Então a gente vai fazer. Oh, I love you. Então a gente tá aqui na lojinha agora de salgadinho. Eu vou comprar só um pouquinho de salgadinho só. E quando chegar em casa o Daryl vai decorar o quintal, que ele comprou umas decorações. Eu vou esconder os salgadinhos pra o Eric achar. Ele quer esconder os salgados pro Eric achar, amor. Mas é isso. A gente vai lá pegar os salgadinhos e vamos pra casa. Então, chegamos em casa. E esse rapaz aqui está nervoso para decorar logo. Vamos decorar? Então vamos. Então, chegamos. Vamos lá aprender? Sim. E vamos lá. Tem que pôr bem virado pra cá. Isso. Vai, bota onde você achar melhor. Sim, poxa, deu um worm ali, ó. Uhum. Tá por aí? That's the arrow. Yes, baby. Vai ser aí esse? That's the arrow. Good. Aqui, Ethan, escolhe um lugar para esse. Tem que virar para cá, bebê. Vira para cá. Pra cá? Yes. Pra cá. Isso, good. Deixa eu ajudar. Ai, aperta aqui. Isso. Arrow. Good, Daryl. Good. E o outro? Espalha bem, né? Isso. Esse aqui eu acho que tá muito em cima. Vamos botar mais pra lá? Aqui, ó, talvez. O que vocês acham? Não, filho. Esse ele botou aqui já. Tá bom aqui esse. Deixa eu ver. É, good job. E esse vai por aonde? Aqui não tem que ser na porta, né? Então vamos lá, ver o que você vai fazer. Ali, ó. Ah, esse foi do dia da pizza. Aqui, amor, ó. Ê, que lindo! Tá bom. Yeah! Falta esse aí agora, ó. Só falta esse aqui só. Ah, acho que sim. A outra pegou esse, então embora. Ethan, qual que aonde você vai prender esse aqui? Toma. Prende lá onde você quer. Ah! Idea? É isso mesmo, foi caro. Vamos lá. Aonde você vai prender esse? I don't think I heard you to go. Ok. Okay. This one.
Ah, meu Deus. Vai, força. Eita ferro, peraí, gente. Pronto. E olha que lindo. Ficou lindo. Yes. Então, aqui dentro, ó, a gente já prendeu o balãozinho, já deu uma decoradinha aqui. Colocamos uns balãozinhos aqui. E agora o Daryl deu a ideia de prender aonde? O 2023. Botar ali no canto? Não precisa da cadeira, não. Você filma pra mamãe. Vamos lá, bota lá o 2. Bota aqui pro alto, ó. Não precisa subir na cadeira, não. Pega o 2. Vira ele aí pra parede. Não, filho, ao contrário. Isso, aí bota aqui assim. Assim? Acho que é assim, né? Uau! Tem que pôr a cola, peraí. Vai. Yes! No, that's mine. That's Ethan. Filma lá. Vamos lá botar, vem. Let's go put it over there. Segura aí. Não, é assim, assim. Segura. Vai. Sorry. Go. Number 2. Ai! Cai! Oh, good! Bota, prende. Aqui. Isso. Agora a gente pega o Ziro. O Ziro não quer ficar não, gente. Não tem espaço pro 3. Não quer ficar. Não tem espaço pro 3. Tem sim. Vamos lá, peraí. Sim, vai ter que ficar ali. Assim, pode. Ai. Ah, sim, era pra botar ali dentro. Ah, tá. Yeah, sim. Eita, 2023 tá apertado. Ai, caiu. Não tá dando certo, socorro. Ai. Ah, preciso usar minha bunda. Eu preciso bunda. Não, não fala bunda aí. Não fala bunda aí até hoje. É ótimo. Se a gente colocar aqui, ó, pra dar mais certo. Porque eu acho que ele não tá dando certo, não. Sim, bota aí. Pode ser aqui? Sim, bota aí. Ai, thank you. Ó. Calma aí. Wait. Meu Deus. Isso não foi de verdade. Ai. Gente. É isso? Não! Tá bom? Uhum. Por que tá só escrito Zero? Ah, não. O Ziro, ele não quer ficar de jeito nenhum. Pera aí. Eu quero ver ele não ficar. Tchau. Bota agora. Fala pra ele que... Ai! O quê? Fala pro número 0. Quem é que manda aqui? O que é que botou aqui? Mamãe. Mamãe é lazy. Mamãe é o quê? Safado. Aqui, ó. Pera aí que eu vou acabar com a raça desse zero. Pera aí. Raça? 2000 years later. Vai lá. Good. Ó, que gracinha. Vai. Pode parar. Para lá. E agora o meu, né? Então acabamos de decorar. Ó, as crianças me ajudaram muito com isso aqui. Prenderam
uns fitilhozinhos pra gente prender no teto. Aí eu comprei uns salgadinhos só pra comemorar. Você falou que os dois estavam furados. Eu estraguei o número 2, né, filho? Esse primeiro aqui é diferente, ó. Aí saímos correndo pra pegar o outro. Quer ajuda? Ok. Abre aqui pra ele, filho. Aí então, ó. Aqui tem um porta-retrato. E aqui dentro tem a cartinha dos avós, o tio dele, pra ele ler depois. Aí ali tem um... Esqueci de tirar o preço. Tem um chapéuzinho. Aí eu improvisei um bolo rapidinho. Isso aqui eu tenho que arrancar, só para dar tempo do Kit Kat colar aqui, eu tenho que tirar isso. Aí aqui tem o boné do papai. Um óculos que eu botei aqui. Aí aqui tem essa lembrancinha para ele, que a gente fez. Com o cachorrinho graduando. Aqui é o do Daryl, ó, desenho, assinatura do Daryl, escrito parabéns. Aqui tem o do Ethan, que ele quis fazer. Ó que coisinha fofa. E aqui tem o meu e o do papai. Aí vou deixar aqui enfeitando. Aí aqui tem um colarzinho pra gente botar nele, pra bater foto. Taça para champanhe. E é isso. Vamos comemorar aqui essa realização desse sonho. Né, bebê? Né? Sim. Estamos aqui fora, esperando ele chegar. Ele e o papai chegar. Estamos aqui esperando. As crianças estão brincando ali. E eu tô aqui na varanda, esperando meu rapagão chegar com o pai. Onde foi o gordinho? Daryl! Ali! Ai, ele veio com a roupa. Feliz Dia das Mães. Achei você umas 4 vezes no meio da multidão. Que bom que no pé do Eric, tá chorando. Vai dar um abraço pro Eric. Aqui, ó, vem todo mundo aqui agora. Vem cá aí. Ué? Caraca, vou só o nariz na frente. Olha o que o Daryl fez pra você. Vai lá ver, pô. Vai lá. Caraca, vai tirar foto. Aqui, ó. Celulite. Você que fez? Foi você que fez, cara? Caraca, ficou maneiro. Chegamos em casa. Senta lá pra bater uma foto. Aqui, gente. Chegamos em casa! O que houve aqui, gente? Ih, olha lá. Vai lá tirar foto. Senta aí, não. Ih, a mãe tá chorando. Peraí.
Pera aí, vamos lá. Dero, vem. Vamos lá dentro ver o que aconteceu. Ei! Cadê? Ei! Aê! Olha! Gente! O que é isso? Também quero me informar. O Ita comeu um pedaço aqui. O Ita fez o quê? O Ita comeu um pedaço. Ah, não, cadê? Tá comido essa aí. Olha! Com licença. Ó, com licença que vocês informou, quem tava dirigindo 14 horas fui eu, hein? Ó. Eric, vai ali, olha ali. Vai ali o cachorrinho. Lê lá, vai ler, lê alto. Ele quer um cake de qualquer jeito. Tem cake, eu nem vi o cake. Let's make cake. Parabéns, meu amor. Estou muito... Eita, That's the trophy. muito orgulhoso de você. Assinatura mamãe. Você é o maior... Cadê? Você é o maior orgulho da minha vida. Parabéns, filho. Do papai. Assinatura. Parabéns, Eric, a assinatura dela. E o Ita fez o boneco do Roblox aqui pra mim. Cadê? Deixa eu ver. E o coração. Olha pra cá, vai ver como é que fica. Deixa eu ver como é que fica. Olha aqui. Look. Here are the words 123. Ó, 123, ele sabe. É 2023. 2023. Isso aí, ê. Aqui é uma surpresa das pessoas que amam. Pera aí, calma. Surprise das pessoas que te amam. Abre aí. É mesmo. Fotinho legal. Como é que abre a capa? Com a mão. Abre aqui na pia. Um de cada, um de cada. Deixa eu passar pra cá. Aqui agora é... Peraí, gente, vai dar... Vai dar conflito? Calma aí, que vai dar conflito de interesses. Vou pegar então um fone porque a gente tá dando um conflito aí. Tá pronto? Vai. Isso aí são das pessoas que não puderam estar aqui com você, que você ama muito. Algumas, né? O que é isso? Deixa eu ver. Opa, vovô Vani. Vovô Vani! Uau! Vovô Vani. O que tá escrito aí, gente? Ei! Desligou a luz. Desligou a luz. Acabou, vovô Vani. Acabou, vovô Vani. Wait. Just a second, ok? Oh. Deram... Wait. Ao meu segurança, Eric, sei que está muito feliz pelo dia da sua formatura. Mais feliz ainda estou eu, seu avô. Aguardo você aqui no Brasil, cheio de amor e carinho para te dar. Espero com muita ansiedade esse dia. Receba essa carta com muito amor e carinho do seu avô, que te ama muito. Aê! Vovô Vani! Vovô Vani. Próxima carta. Vamos abrir as cartas da esperança. Ih, a mamãe agora engasgou. Tem que... Foi a coxinha. Travou tudo. Vamos lá. Isso aí é o quê? Esse daqui é... É que ele falou? Coisa... Não sei. Esse daqui é... Ele quer comer o bolo. Isso aqui é de quem? Rio, 14 de maio de 2003. A letra tá diferente aqui. Quem é a assinatura? Vê a assinatura. Calma aí, vamos ver de cima pra baixo, que não tá, a assinatura tá aqui em cima? Não. Tá. Eric, você venceu a sua primeira etapa de muitas que virão. Agora eu trabalho em busca de novas experiências, inúmeras possibilidades e... O que tá escrito aqui? Trilhar. Trilhar. Não sabe português mais. Desconhecidos.
As portas foram abertas para você. O mundo está esperando de braços abertos. Aproveita todas as chances que a vida te oferecer. Eu vou estar sempre te aplaudindo e muito orgulhosa em ter um neto maravilhoso como você. Pode contar comigo porque mesmo longe estarei contigo no meu coração. Sua avó e fã Dilma. Te amo. Vovó Didil! Vovó Didil. Vamos ver quem é agora. Ixi. Eu deixei mais um. Que demora pra ler uma carta. Olá. Tá escrito olá aqui? Não. O que é isso aqui? Dá sempre. Isso é um D. Ah, tá. Dá sempre muito orgulho de ver uma pessoa se formando. Mas é especial quando sabemos da... Ajuda aí, Raquel, que ele tá em português. Da garra, da garra e dedicação envolvidas. Parabéns por Vai cair tudo. essa grande conquista. Você tem mais... Tem mais? Nas mãos. É que o N Ah, parece tá. um. Você tem nas mãos o poder de fazer o seu futuro ser brilhante. Esse diploma é muito importante porque você fez tudo que pode para conquistá-lo. Estampe seu diploma em todos os lugares. Vou botar na parede, botar no teto. É no chão, mesmo. em todo lugar. Faz 200 cópias. 200 cópias. 4 anos? Beleza. Estampe seu diploma em todos os lugares. Depois de tanta luta e esforço do mundo, tem que saber que você venceu. Torcendo muito, um abraço do vovô Pedro. Aê, vovô Pedro! É, vovô. Tá vendo? A assinatura do Eric é uma porcaria, mas do vovô é maneiro. O vovô é desenhista também. Tem que ter assinatura boa. É? A assinatura é igual a minha? Então tô bem, que meu pai é desenhista. É mesmo? É. Eric, bate? Ué, bate, Eric! Meu Deus! Good job! Olha, daqui dá pra ler, que tá grande pra caraca. Gordinho. Wait. Just a second. Sucesso na sua escolha, do seu tio Pércio. Aê! Deixa eu ver as fotos. É com Daryl, papai, Ethan, mamãe e Daryl. Né? Olha isso. Bota o chapéu no Daryl. O Daryl já tem um chapéu desse blue, né? Bota na mamãe. Ah, é? Bota aí, Daryl. Você que tinha que botar. Aê! E o outro na cabeça? Aquele lá é seu, Daryl. Bota lá. É enfeite, né? Deixa eu ver o bolo, gente. Aqui, ó. Ah, esse é do papai. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o meu. Cadê? Era pra gente fazer isso lá no quarto do hotel. Isso é meu. Já tá bom você? Ficou dodói, né? Não pôde ir, mas não tem problema. A gente fez a festa aqui, né? Arrebentamos o número 2, tivemos que sair daqui correndo, né, Meu Deus, corre! Botava só 23. A gente sai daqui rapidinho. Chega até a fita. Então é isso, né? Ó. Parabéns! E vai lá, dá um abraço nele. Vai lá. Vai, parabéns, dá um parabéns. Parabéns. Aqui vem que bater foto todo mundo. Vamos bater foto agora. Não! Daddy, look! That's how it goes!
câmera? Não, olha. Pô, é 3D o vídeo. Peraí. Cadê a toga? Não, negócio de cabeça. O vídeo é 3D, é botar. Isso. Ai, meu Deus. Tem que ficar no meio aqui essa parte. Tá no meio assim? Pesado? Vai lá, Débora. Quase deu a cabeça. Ai. Você fez aquele negócio que ele falou no vídeo, de jogar pro outro lado? Aham. Pegou no olho agora. O que você falou? Daddy. Deixa o Put your hand. estourar a champanhe. Bota no seu head aí. Olha o teto, vai pegar no vidro aqui agora. É mesmo. Tem problema sim. Quem conserta sou eu. É só não balançar. Não, segura ela e vai puxando com a outra mão. Estoura mesmo, filho. Vai estourar mesmo. Você Isso, vai. A garrafa cai no chão e explode. Tá. solta ela pra ela estourar. Vai. Isso, vai puxando, vai rodando, até ficar mais ou menos. Aí depois tu. Aí, a merda. Ai. Sacode ela, vai. Não, vai sacudir. Aí, vai, tá quase. Não, vai. A cara a gente limpa, sacode. Pode sacudir mesmo? Dá uma sacudida, tá bom. Aê! O outro tá chorando. Tamo aqui, então. Look. What is that? Agora eu tô que abrir das crianças. A das crianças. Isso aqui é das crianças. Don't wanna this? De novo, pega lá que eu não peguei. Vai estourar de novo, é das crianças, hein? Deram, olha lá, vai estourar das crianças. Aqui, Del. Da criança, vai lá. Aqui, Del. Olha lá. Del. Você vai querer, Del? Você querer isso? Do you want this? Champanhe. It's Vamos great. tomar champanhe? It's good. Segura. Olha aqui, maninho. É suco de uva. É suco de uva, ele vai. Ok. Tá bom. Try it. Give it a try. Drink. Não, vai virar. Drink. Assim, ó. Primeiro tem que Brindar. Cadê o meu? Eu quero com álcool, hein, gente? Eu quero com álcool. Agora enche os outros. Bota, Vamos primeiro brindar. bota álcool pra pessoa que dirigiu 15 horas, 16 horas aqui. Acabou de chegar, tô desde ontem, meia-noite, dirigindo. Pode deixar que eu vou te fazer feliz aqui. Botar Isso. bastante. Completa. Moço, completa aí pra mim. Bota 2 dedinhos. Pega lá o seu, Edera, pra gente poder fazer o tintim. Tá lá o seu, o red. Pega aí, Ita. Get yours. Ah, tem que brindar você. Vem, Ita, vou brindar. Here. Ele tá com medo, Eu fiz por ele, vai. 3, 2, Parabéns. Aqui, Del, você esqueceu eu. Parabéns. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Nossa, esse dá bom. É o seguinte, agora eu vou poder. Agora eu vou filmar é tudo. Sagaz. Peter, it's yummy. You don't want it? Ele quer fogo. Não, ele ficou com medo da rolha. Na hora explodiu. Cake. Sweets? Vamos comer cake? Let's eat some cake, ok. Ih, a gente não acendeu a velhinha. Ah, meu Deus, acende as velhas. Ô, louco. Só, né? Não pode falar palavrão. Olha a cara dele. Olha a cara. Uau. Olha lá. Vem, Del. Pega o extintor, gente. Mas não acende. Uau. Did you see that? Gente, mas não acende. Do you like that, Ethan? Yes. Do you like Por que it, não Del? acende?
Vai, vai. Vai. Não pode cantar Happy Birthday porque não é Happy Birthday. Quem que canta então? É happy birthday sim, parabéns. Ah, é? Happy birthday é feliz aniversário. É mesmo. Vai cantar o quê? Happy Graduation. É, Happy Unemployment. Happy não. Sad Unemployment. Oh, no. What? Happy birthday to Daryl? Gente, mas não acende tudo de uma vez, né? É louca essa vela, né? Vem dela. Agora o outro tá com medo da vela. Um tá com medo da rolha, o outro tá com medo da vela. Yes, yes. Uau! Ei! Vai, Eric. Ei! Happy graduation! Happy... Tá pegando fogo, bicho. Ei! Assopra, Darinha. Assopra a vela? Não sei, pega ela. É sacanagem. É mesmo, essa aí é só pra ver. Tem mais uma vela, tem várias. Ei! Não é não, tem? Essas duas aqui não vai. Não sei. Agora... E cuidado, mãe com faca não é brincadeira não, hein? Cuidado. Mulher com faca na mão. Que louco, olha aqui. Gente, essa velha é perigosa. A toalha novinha, né? A toalha novinha de... Quanto que custa? $6.000. Deixa essa pra gente rodar lá fora a estrelinha. Isso é uma estrelinha, lembra? Essa velha é perigosa, gente. Eu achei que fosse daquelas que não causam esse problema assim. Eu fiquei muito... Tem que montar isso aqui. Peguei um Hey, bolo. did you like it? Okay. How about you? No? Você quer mais? Seu troféu. Pera aí, cadê? Aê! Hot water? Uau! Yummy! Acabou. Aê, então... É assim que finaliza. Acabou, acabou, acabou. Limpada, né? É isso aí, gente. Acabou a aventura. Aê! Eric formado, a partir de amanhã currículo e emprego. E o outro comendo ali. Mostra ali o outro comendo. E o gordinho, ó. Ah! Tchau! Dá tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Vem comigo, vem. Olha que tá escrito aqui. O que tá escrito aí? Dad of the grass. É, Dad of the Grass. Tchau! Tchau, tchau.